1.3 Sources of Law. See, when we talk about any act, in general, we use the word called as law. William. Uh, Act is something which is passed in the parliament, as we know in the legal side. Instead of using the term act or law, usually we use the term called as legislation. Okay, the legislative body making the law. And also along with this, we'll be making or we'll be using one term called as statute. Statute includes bills, notifications, whatever the government gives rules to us, everything is included. The problem here is how this law has arise. When we say it's an act, everybody has to follow. Am I right? It's common to you, it's common to me, everybody has to follow. Nobody can say, no, I cannot follow. And nobody can say that I don't know how to follow also. Ignorance of law is no excuse, everybody has to follow. So we need to know at least some understanding what is the law before and what is the law today and how we have to follow. So we are going for this topic, sources of law. எங்கிருந்து arise ஆச்சு sources of we will be discussing in three angles. One is custom, one is judicial precedent, and one is legislation. Legislation is what is the act passed by the parliament. Okay, act of parliament. Judicial precedent is some laws or some case laws has happened and that has given some, so because for something called as doctrines. For Companies Act, we have doctrines of constructive notice, doctrine of ultra vires. We have seen so many case laws because those case laws gives up some rules like and we start using that. So judicial precedent. And this is by custom. ரொம்ப வருஷமா generation by generation நாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால யூஸ் பண்றோம். Okay. So that type of a law is. So let us go in customs in detail. A custom to be valid must be observed continuously for a very long time without any interruption. Very long means what? Very long. It's not just a long time. Probably if they have used the word as just long time, we may say like 50 years, 70 years, 100 years like that way. But they are saying it's very long time, so it goes away and away. நீங்க உங்ககிட்ட கேட்டா உங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டா அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா எனக்கு தெரியாது அவங்க சொன்னாங்க நாங்க பண்றோங்கிறாங்க. Okay. If you ask your grandparents, they say I don't know. I ask my grandparents, they say the same thing. எனக்கு தெரியாது சொல்லி it will go on because they will not know the reason why they are doing that and why they are following that. Okay. So in this case, what happens is we don't know from where it started, and without interruption, if it is being observed continuously, then we say this is because of custom. Custom generation by generation. It is not only supported for a very long time, but is also supported by the opinion of the general public and morality. Okay, support பண்றது வந்து not only for the duration we are talking about, but also saying in the sense that everybody are using from a very long period. That's why we are also using. Okay. So this goes in this way. Probably if you talk about Hindu Act, Hindu Marriage Act, so who can get married as per the Hindu Act? Okay. If you talk about Hindu Marriage Act, don't talk about the act. Just talk about the Hindu customs. Every Hindu and Hindu get married. So that has become an act like. In that chapter, 1955. That's it. Okay, so customs can simply be explained as long established practices. We are using for a very long period, that's why we are using it. And also not only that, it is unwritten rules. Can please highlight this one? Unwritten rules. In fact, it was considered as a real source of law because our nation is completely, even though we say democratic, we are completely relying on some event or some customs which we're already having. That's why we call this as real sources of law. On the born arch. Okay. So legal custom I can classify as actually this is three customs, not two, three types. One is general, one is local, and one is conventional. When we say general, it's throughout the territory of the state. When we say local, it's particular part of a state or particular region. Like when we say conventional, it is like two parties entering into an agreement. Probably a contract act is a very good example of conventional customs. Okay, even though we have the act, we are following the act. It clearly says it is between the two parties. There is no prescribed rights and duties. It's between the two parties. As they think there is a right, they can enter. Okay. So it is presumed in law that they make the contract in accordance with the established convention on usage. Okay. We cannot say all the customs can be accepted. Some customs will be accepted, some will be recognized, and some will be enforced by the courts. If it is not consistent with the laws, will not be followed. Okay.
So how are you going to test this? So we are going to summarize it, whether this is a custom or what. We are saying that for the long period we have used it, okay? So which means what? Antiquity. Long period na antiquity. It's been in existence for a long time. Even Beyonce, please highlight this. Your grandma doesn't know, their grandma doesn't know, their grandma doesn't know. So human memory is not okay. They don't know from where it arrived. Okay. So in India there is no such time limit and also we just follow it. And it should be continuous. It should not be interrupted in between. Continuous practice வந்திருக்கணும். So long intervals or disrupted practice இருந்திருக்கக்கூடாது. So you should not have any doubts in this regard. Then it should be reasonable. Yes, obviously we are not saying this is a act passed in the parliament. Obviously we are saying that we have to follow this one because we were following to get justice and other cases and also we have to follow. And moreover, this should not be opposed to public policy at all. Okay, injustice are covered. So we have this case law, Mathura Naikun versus Yesu Naikin. They were saying that uh, custom of adopting a girl for immoral purpose is illegal. இது வந்து custom தான். Okay. இப்போ வந்து see now they say that we should not have a second wife. First வந்து divorce ஆன பிறகு தான் second wife இருக்கணுங்கிறது இதெல்லாம் முன்னாடி இருந்தனால தான் அந்த ஆக்டா வந்திருக்கு. Okay. Yeah. So these were all there. And customary practice of child marriage, yes, it's declared as an offense. Earlier it was they were doing it, and it was now declared as offense. Okay. And sometimes we have to adopt the policy so that Hindus law and Muslim law is not intervening. Okay, like clashes illama irukadhu. When we go for the second heading, we take the source of law from the earlier judiciary precedents, which means some decided judgments will be there, and from there we follow it. Okay. So from the judgments we follow it, so that becomes a binding character. Because of that law has happened in this way, we are following this way. Okay. So it goes this way. So judicial precedents, an important source of law. Yes, please highlight this one. You may get this as quotes. It is neither as modern as legislation nor it is old as custom. It's in between. Okay. கஸ்டம்ன்றது பெருசா ஆக்ட் எல்லாம் ஒன்னால வழி வழியா ஃபாலோ பண்ணோம் கஸ்டம்ஸ் இப்போ வந்து கரெக்டா இருக்குது we have the legislation and statute இருக்கு but judicial precedent somewhat in between that one and this one okay somewhat in between the both okay. So what happens is if anything goes to the court of law for any justice like the judge will decide whether this matter is based on which legislation or which prevailing custom then they will be giving or they'll be laying down some new precedents. If one judgment is given and we say that this is being followed by the courts means we have the hierarchy of courts, right? Supreme Court is the apex court, highest court. அது கீழே என்ன இருக்கு high courts different states அது கீழே district courts. So if any judgments is made in Supreme Court means the high court will be following, the district court will be following. Usually the higher court will not follow the lower court's decision. Higher court will give the decision and that will be followed by the lower courts. So superior and inferior authority has to be clearly classified. So in this, if Supreme Court is giving any authority, that is any decisions like, it will be binding on all courts in India. Not only by its own decisions or by sometimes by its privacy contra or federal court also. When we go for high courts, it will be binding on all courts within its own jurisdiction, and apart from that, if they have any conflict with the same court and bench of equal strength, they'll be referring to higher bench. Hope you understand. Because this is bench of courts. Sometimes there will be a 3-bench court, 3 judges in the 3-bench court, 5 judges in the 5-bench court. See, a judgment is passed in a high court, okay, and that is a 5-bench court. If the judgment is passed by a 5-bench court, the 5-bench court, the equal courts is on other. That 5-bench court has to can follow that, and even a 3-bench court can follow. So high court bench of courts follow. That's what they say. Okay, and lower courts, obviously the other states courts, the district courts, civil courts, criminal courts, they can follow. Okay. Judicial decisions can be divided into 2 parts. It's quite important. When a judgment comes, it will be divided. It will go for pages and pages for sometimes 20 pages, sometimes 25 pages. It will go for pages and pages. And you have to be very clear which one you're strictly following. Okay. Which one you're strictly following. So in that sense, you can divide the judgment into two angles. Okay. One is ratio descendantly and another one is obiter dictum. Obiter or dictum. When you say ratio descendantly, okay, please highlight ratio descendant means how you decided the case. Rational decision has to be made, right?
ஒரு கிரைம் வந்துக்கு ஒரு தப்பு பண்ணிருக்காங்கன்னா அது எதை பேஸ் பண்ணி இது கிரைம்னு சொன்னாங்க. You referred IPC section, you referred criminal procedure code, you referred all the other laws, and you say it's a crime or it's a civil case or whatever. You decided on this point, on this provision. You call this as ratio dissenting. It refers to the binding part of the judgment. It literally means what is the reason behind the decision. Ratio dissenting. It is considered a general principle which is deduced by the courts from the facts of a particular case. In the main case is the base panida. So it becomes generally binding on the lower courts in future cases involving similar questions of law. For example, if you go for Solomon versus Solomon case, we'll be saying that it's a separate legal entity. அப்ப இது வரும்போது ஆபிட்டர் டிக்டாவும் யூஸ் பண்ணுவாங்க and that also will be used. Okay, they should listen. Obiter dicta is, it's not the main reason for the judicial decision, it's a part of the judicial decision. எப்பவுமே ஒரு கேஸ் நடக்குதுன்னா அப்படியே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம். என்னதான் நடந்தது, we'll go for some background work. Those general observations of the judge actually is not binding any authority, but that will be helpful to understand law in a better. Okay, probably again if I talk about the Solomon as a Solomon, they say it's a separate legal entity. Separate legal entity in the concept எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். But when we discuss the Solomon as a Solomon case, now air leave farming, where the pilot air leave will die while the crash of aircraft, then wife will claim compensation. He is the person who has started the pilot company, aircraft company, and he died, and he is treated as an employee. So company is different and he is different. In the month judgment going on. So angalame on the general observations will be carried out. That's actually not binding, but it will give you a clear idea of what they are talking about, how the act are interpreted. So that's about obiter dicta. So you have to understand in these two steps. Okay. Third source of law is legislative law. When we talk about legislative law, it means the law, okay, which means to make or to set is the Latin word law. So legislation means making of law. So only when the law is made, how it is made? Through parliament. Lok Sabha, it goes through Lok Sabha, it goes to Rajya Sabha, then comes with the assent of the president. So it includes every law of method of law making, whatever is there, enacted by the sovereign. Sovereign means government or any other person or institution. If you talk about SEBI, SEBI has the authority to make its own law, regulations for law. அதுக்கு rights இருக்கு, அது மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. So whatever the types of legislation may be, usually we go for discussing two types of legislation. One is primary legislation and another is subordinate legislation. Primary legislation is the main legislation, is one of the features of supreme legislation. Actually, it's enacted with the British Parliament itself. அதுக்கு பிறகு வந்து நம்ம democratic country ஆன பிறகு we are also following Lok Sabha, Rajya Sabha case and all, we are also following. So the powers of the Parliament are regulated and controlled by the Constitution and we follow them. Whereas we go for subordinate legislation, it is actually not made by the Parliament directly, but by any other authority which is subordinate to the supreme or sovereign authority. Okay, like SEBI and how they do it. Okay. So we will not call directly this as authority. Instead, we call this as a delegated authority. Constitution has given power to these authority, and those authorities are doing it. Okay. So the origin, validity, existence, continuance, everything depends on the will of the sovereign authority. Further, you can classify subordinate legislation as local laws and laws made by the executives. Local laws means the panchayats and municipal corporation, local bodies, they make the laws, so that all will be carried on. Okay. And when we talk about the executives, we have the executive bodies. So probably the organs of the states will we have four organs. We can just turn over the single material backside wrapper. We have four organs: legislative organ, the lawmaking body, executive organ, implementing body, then we have judiciary organ. If there is a clash between understanding and implementation or a dispute, the dispute, we'll go for the third organ, judiciary body, and apart from this, we have military organ. Military organ is completely taken care only by the union, whereas for legislative, executive, and judiciary organ is both taken care by central government or state government. For example, if we go for GST laws, we have central GST, we have state GST. So, okay, so legislative body is there. Central level, central laws make one, state level, state laws make one. Okay, so so it will be made by the executive. So we can go over here. See the three organs, namely legislature, executive, and judiciary, are vested with three different powers. The primary responsibility of lawmaking rests with the legislation. So they are the lawmaking body. While the executive is vested with the responsibility to implement. However, the legislature delegates some of its lawmaking power to the executive organs, which are also called as the delegated legislation. That's about the subordinate legislation. Subordinate legislation is a delegated legislation. So, simply to define, delegated legislation is also a class of
subordinate legislation part. So welfare and modern states பொறுத்தவரைக்கும், the amount of legislation will be manual. It depends on how they are going to execute and other things and all. Okay, I'm not going line by line. So that's about 1.3. We have to go in detail with respect to these three lists. These primary and subordinate legislations, topic number 1.4. Already we had discussed half a page content earlier. It's just a continuation. But it's given somewhat in broader, wider intro. Primary legislation is an act that has been passed by the parliament. Okay. Whereas subordinate legislation is the legislation made by an authority subordinate to the legislation. Subordinate legislation is that which is made under the authority other than the sovereign power. Sovereign power direct government parliament கிட்ட இருந்து வராம இருக்கதான் சொல்றோம். Subordinate legislation சொல்றோம். Therefore, please highlight it's dependent for its continued existence and validity on some superior or supreme authority. Only if the authority is there, அவங்க மேக் பண்ண லாஸ் இருக்கும். அத்தாரிட்டி இல்லைன்னா லாஸே இருக்காது. Again, if I talk about SEBI, SEBI is making so many regulations, LODR regulations, ICDR regulations, ஏகப்பட்ட regulations பண்ணிட்டு இருக்காங்க SEBI. SEBIன்னு ஒண்ணு இல்லைன்னா regulations இல்லாம, right? But this does not happen with the main primary legislation. So most of the enactment provides for powers of making rules, regulation, bylaws, or other statutory instruments which are exercised by the specified subordinate authorities and so on. So to understand the importance of subordinate legislation, we have this Gwalior Rayon, Gwalior Supreme Circular on the case number one. So this is Assistant Commissioner of Sales Tax and others. Now we have this GST. Earlier it was like sales tax, excise, and VAT and all. So that's this decision is given by the Supreme Court. இப்போ அந்த சுப்ரீம் கோர்ட் டெசிஷன் மேக் பண்ணும்போது ரெண்டு விதமா பிரிப்பாங்க. That's about judicial precedent. One is ratio descendant and another is obiter dicta. They say whether Gwalior Mills has to pay the tax or not. அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு டெசிஷன் வேணுமா ஆக்ட ரெஃபர் பண்ணி சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா, அது ரேஷியோ டிசெண்டன்ட். இது சொல்லும் போது Gwalior Millsோட ஸ்டேட்டஸ் பத்தி பேசுறது, அதுல இருக்கிற எக்ஸிகியூட்டிவ் பாடி பத்தி பேசுறது, இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா, this is what it calls obiter dicta. Obiter dicta na what it dictates actually, the position or the interpretation of it. So when we talk about this socio-modern legislation, it's actually passed by the legislation. It will guide you the principles and what is the legislative policy they have to follow. Everything will be there. And not only that, we have some limitations also. Everything cannot be taken over. And time ஒரு ஃபேக்டர் இருக்கும்போது எல்லாமே ஈஸியா பண்ண முடியுமான்னு தெரியல. அதனால என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன் வில் கேரி ஆன் டு ஆப்டைன் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி, எலாஸ்டிசிட்டி, எக்ஸ்பெடிஷன் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன். ஓகே, சின்ன விஷயமா ஒரு 2 monthsக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, தட் வில் பி பாசிபிள் ஃபார் சப்பார்டினேட். பிரைமரி அதெல்லாம் பண்ணவே முடியாது. பிரைமரி லெஜிஸ்லேஷன்னா ஒரு டிராஃப்ட் வரணும், டிராஃப்ட் வரதுக்கு முன்னாடி இந்த கமிட்டி ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இட்ஸ் லென்த்தி ப்ராசஸ். இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஹேப்பன் இன் ஜஸ்ட் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். இட் வில் டேக் அ லென்த்தி டைம். ஓகே, சம்டைம்ஸ் இட் கோஸ் ஃபார் இயர்ஸ் அண்ட் ஆல். கம்பெனிஸ் ஆக்ட் 2013 it was going for some 8 to 10 years போயிருக்கு. அதோட பிஹைண்ட் ஒர்க் அவ்வளவு நாள் எடுத்துச்சு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டிராஃப்ட் வந்தது 2008, ஆக்ட் வந்து 2013. பட் இது பண்ணலாம் சொல்லிட்டு டாக் பண்ணிருப்பாங்கல்ல, டாக் நடந்திருக்கோம்ல, அது ஆல்மோஸ்ட் லைக் 8 to 10 years போயிருக்கு. இவ்வளவு நாள் தேவைப்படுச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ரிஹென்சிவ் ஆக்டுக்காக. So when we talk about the legislation, it will clearly give the policy and purpose of the legislation and leaves it to the executives, experts and the technocrats. They will work in detail within the framework of what the enactment has to go on with respect to the rules, regulations, bylaws, other statutory instruments. So we cannot make it work with a lengthy one. So we go for the delegated legislation. So they will be giving importance, how it can be done, what are the important components can be considered and everything. So delegated legislation is ancillary and cannot by very much nature replace or modify the parent law. This can please highlight. Parent law modify பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் இல்ல, டைரக்டா வந்து அவங்களே பண்ணலாமே தவிர மெயின் லாவை மாத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இல்ல. ஓகே, and we have these 4 pillars. You remember that executive, legislative, executive, judiciary and military. இதை வந்து மாத்துறதுக்கு அவங்களுக்கு ரைட்ஸ் இல்ல. ஓகே, so judiciary has the power to resolve the dispute. Yes, we know. Executive has the power to execute the laws. Legislative has the power to make the laws. Okay, legislative have legislative powers. Executive have executive powers. Execute the law, implementing powers, and judiciary has the power to resolve the dispute if there is a dispute. Okay, so probably they will go for what are the policy matters they have and what are the executives they will do, and everything will be done. So delegation is necessary and it's adopted on the ground of flexibility, adaptability, and speed. So more or less like the repeated lines are
So that's about 1.4. 1.5, legislative processes in India. So we are going to talk about the primary legislation, not about the subordinate. We're going to talk about the primary legislation. This para is completely a wide and angle of intro. I'm not going to touch this para. I request you to go with that. And this one is when we talk about government of India, it's not just to one government of India. We have many ministries under that. For example, we have Ministry of Corporate Affairs for company and corporate and LLP cases. We have Ministry of External Affairs. We have a Ministry for Parliamentary Powers. Okay, Ministry for Tourism. Everything we have. Okay, so we have so many ministries working together to form this government of India, and they will be giving many major policies, and everything is placing or playing an important role. Okay. So when we talk about major policies, it will not just come out of their control. What we'll be doing is we'll be having a bill passed. That bill will give all the related information. After that bill is passed, it will go for Lok Sabha and Rajya Sabha, and after the two houses passes, it will go to the president as it then will come as an act. Okay, we already know this. So this is a process happening in the parliament. Before that, what is happening? Drafting of bill. Who is drafting the bill? அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு யாரோ ஒருத்தவங்க நினைச்சிருக்கணும் இல்லையா? So that ministry will have the power to work on this. Actually, committee will be formed. That committee will be learning what is the need of the hour, whether they have to include many other things, what is not there available at this stage. இதெல்லாமே பார்ப்பாங்க. This stage is what you call as a pre-drafting stage. Okay, pre-drafting stage. Drafting is what you call as the draft bill. Okay, the one stage earlier to that. So they will go for formulation of the legislative proposal. I'll go line by line. Please join with me. Sometimes you may feel like it's boring or it's very vague, but no other go ahead and go line by line. Okay. The concerned ministry, whatever the ministry may be, it will make the legislative proposal only after consulting with the interested and effective stakeholders. Probably if they want to make any amendments or any act has to be brought related to the professionals of CA, CMA or CS. So who are the stakeholders? We are the stakeholders. Okay, we are the members, right? From financial and administrative point of view, both has to be checked. And the concerned ministry will also mention the necessity of the legislation in the proposal and all other related incidental matters. This pre-legislative consultant policy will be adopted to the decision of the committee head, and this committee head will be the head by the cabinet secretary in the year 2014 January 10th. This concerned ministry or department, then they'll go for publishing the proposed legislation. They'll give the complete explanatory note, etc. etc. Internet or through other means. Usually by internet nowadays. If that's related to cost of conduct and you become a cost accountant, you will be sent to the in your mail ID. For example, they want to make any addition of cost accounting standards. So we have cost accounting standards, right? Leave of accounting standards. We'll talk about our own standards, cost accounting standards. புதுசா ஒரு காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுவோம். அப்போ we are the stakeholders there. So it will be brought to our knowledge. Okay, probably நாங்களே அடிக்கடி இந்த மெயில் ரிசீவ் பண்ணுவோம். Within this, it will be open to the public domain for 30 days. Within this 30 days, you want to give any conclusions or you want to give any suggestions, they can please place it on and it will be considered. Okay, இதெல்லாமே நீங்க stakeholders இருக்க போது. And if any piece of legislation is affecting a particular group of people, yes, obviously they can also mention it. And this feedback from the stakeholders shall be taken into consideration while drafting the bill. So this is the pre-drafting stage of the bill. Okay, then what will happen is, so we have all these things included. Then the concerned ministry will refer the matter to the Ministry of Law and Justice. When we say it's a legislative body, which ministry is taking the control? Ministry of Law and Justice is taking the control. Okay, so Ministry of Law and Justice will be taking, so the concerned ministry will be referring the law to them, and they will be checked whether this is practically legal. Practically illegal means the execute panna, execute panna. See, implementation custom. Making sometimes it might be easy. Implementation also should be made easy. Yeah. So they'll check whether it's practically possible to implement, and other thing whether it's constitutionally legal. Because after 1950, whatever the laws you make, you cannot make it inconsistent with Constitution of India. So நீங்க என்ன பண்ணாலும் எப்படி இருக்கணும்? Inconsistency இருக்கக்கூடாது. Inconsistent okay, so the law and the justice ministry will go and if necessary will go for advising and they'll check whether it can be affecting or the constitutional validity and other things and all. After all these things are done, then the concerned ministry will send all the relevant documents to the law and justice with office memorandum with all the details added.
Then this Law and Justice will prepare the draft bill on receipt of this proposal after getting clearance from the Department of Legal Affairs. DLA சொல்லுவாங்க. Department of Legal Affairs. They will check whether நீங்க ப்ரொபோசல் பண்ணது வந்து லீகல் டேர்ம்ஸ்ல இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சரி, நமக்கு லீகல் டேர்ம்ஸ் ஒரு இடத்துல கமா இருக்கும், ஒரு இடத்துல பாஸ் இருக்கும், ப்ராப்ளி மைட் பி யூசிங் திஸ் வாஸ் சப்ஜெக்ட் டு ப்ரொவைடட் தட் நாட் ஸ்டாண்டிங், இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணிப்போம். இதெல்லாமே பர்ஃபெக்டா பண்ணணும். So it will go for getting the clearance of the Department of Legal Affairs. Okay. Once the draft is prepared by the ministry and is accepted after scrutiny done, a note will be sent to the cabinet ministry because it has to be placed in the parliament. Okay. So a note will be sent to the cabinet ministry for placing the draft before the cabinet. After the approval of the draft, then the concerned ministry will examine the decision of the cabinet for any changes necessary. It will be sent to the Ministry of Law and Justice. So far what is happening? A draft bill has to be made. Okay. Before that, pre-drafting stages are done. Who is doing this? Probably will get the proposal and the concerned ministry is taking care of everything. It will be posted on the website, so on. Then it will be taken to Ministry of Law and Justice, and after that it will be sent to the cabinet for checking whether it can be posted. Okay, whether or not in the ownership. So after the approval, if no, they'll check whether they have got any suggestions to be made. Suggestions na இந்த வேண்டாம், இந்த மாதிரி மாத்தினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கும். இதெல்லாமே முடிச்ச பிறகு everything is done. After the approval of the draft, no suggestion is given by the cabinet ministry. Then they will go first to be signed by the Ministry of Law and Justice. If for the Ministry of Parliament, okay. Parliament is different and Ministry of Parliamentary Affairs is different. Parliament is Lok Sabha, Rajya Sabha, and President put together is Parliament. Here we talk about Ministry of Parliamentary Affairs, which means in the Parliament, in the Lok Sabha, Rajya Sabha, எப்போ அந்த செஷன் வரும்? You might have heard of summer session, winter session, sitting கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. லோக் சபா sitting, ராஜ்ய சபா sitting, joint sitting, இந்த terms எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இதெல்லாமே வந்து Ministry of Parliament Affairs உள்ள வரும். They will go for designing a program, legislative program for the session. They'll check all the details proposed in the bill and they have to introduce it at least 1 month before the commencement of the session. திடீர்னு நாளைக்கு வந்து எம்எல்ஏ எம்பிஸ் எல்லாம் வந்து மீட் பண்ண போறாங்க. வந்து மீட் பண்ணும்போது நாளைக்கு இந்த இது இருக்குங்கன்னு சொல்லி சொல்லிடக்கூடாது. We have to give them 1 month gap. They need to understand what is going on. Okay. Most of the MPs will have some knowledge on the law. Okay. But this is not just bringing law inside. ஏன்னா நம்ம ஊருக்கு வந்து என்ன தெரியும், என்ன வேணுமோ, நம்ம நேஷனுக்கு வந்து என்ன வேணுமோ அதுதான் நீங்க லாவை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறீங்க. So you have to be very clear. So while mentioning all these things, we have to refer this article 107. Along with this, we have to check from Constitution of India. Please note, if you talk about a money bill, it should be introduced first in the House of People. Probably can make a note of this. We might be expecting this in a data question. Okay. We have two houses. One is Lok Sabha and one is Rajya Sabha. Lok Sabha is the other name for House of People. Okay. Okay. So, if it is a money bill, money related bill now, definitely in the house law introduced not Rajya Sabha, it has to be introduced in House of People only. Okay. Other types of bill, any house. That's not an issue. So we are going to discuss 3 articles here. First one, Article 107. Okay. Actually, it will be like 1, 2, 3, and 4. Ordering, but we have to go that side and this side to understand it a better way. Refer articles 107 and 117. We are not going to refer subject to சொல்லிட்டாங்க. With respect to money bills and other financial bills, a bill may originate either House of Parliament, either in Lok Sabha or Rajya Sabha. If it is a money bill, you have to introduce where? In Lok Sabha. Okay. Other than money bill and other financial bills, what you can do? You can introduce in any House of Parliament. Okay. Subject to Articles 108 and 109, a bill shall not be deemed to be passed at the House of Parliament unless it has been agreed to by both the houses, either without amendment or amendment. Before continuing, let me have a small idea what will happen. So, draft வந்து என்ன பண்றாங்க? They have to introduce in one of the house. Okay. I will name as Lok Sabha, for example. Lok Sabha introduce பண்றாங்க. They will have a discussion over there. After discussing, they'll check whether any changes has to be made or whatever it is. If they feel like any changes has to be made, then they'll be resending to the drafting committee. அந்த பில்ல மாத்தி அதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா again it will come for Lok Sabha. Lok Sabha again will check. Okay, Lok Sabha feels everything is okay. Next வந்து proceed பண்ணலாம் தோணுச்சுன்னா it will be sending to the Rajya Sabha. Okay.
Again, Rajya Sabha will check. Rajya Sabha will check whether anything has to be made, any changes has to be made, or anything has to be done. If any changes has to be made now, it will go back to the Lok Sabha. If any changes has to be made now. இல்ல லோக்சபா பார்த்தாச்சு கரெக்டா தான் இருக்கு அப்ப நம்ம பார்த்து நம்மளுக்கும் ஓகேனா டைரக்ட்லி வில் கோ டு த பிரசிடென்ட் ஃபார் த அசெட் ஓகே பிஃபோர் கண்டினியூ see this is Companies Act 2013's detailing what had happened earlier. We have already discussed the Companies Act company law class. First, a concept paper was introduced in the year 2004. அப்போ 2013ல தான் நம்மளுக்கு ஆக்ட் வந்திருக்குன்னா 2004 ஆல்மோஸ்ட் லைக் 9 years. That's what I was telling, 8 to 10 years. This was placed on MCA website. Why it is placed on MCA website? It's a pre-drafting stage. MCA website போட்டீங்கன்னா அதுல இன்வெஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க கவர்மெண்ட் எல்லாருமே வந்து ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் they will have a look on that. Okay. So this was placed on the year 2004. Then an expert committee was constituted and they had to submit a report based on the suggestions they had received. Okay. Then the company, see, it took a long time again. Then it was passed as a Companies Bill 2008. After that, some changes were needed. Again, a new bill was passed on when 2009. Okay, it was introduced in Lok Sabha. See, this is not a money bill. Okay, if it is a money bill, you have to introduce in Lok Sabha only. If it is not a money bill, either in Lok Sabha or Rajya Sabha. Okay, here they have introduced in Lok Sabha only in which year 2009, and it was referred to the standing committee related to finance. They were asked to submit a report. See, this is what we are talking about. டிராஃப்ட் வந்துரும் டிராஃப்ட் பிறகு வந்து லோக்சபா போகுது லோக்சபா வந்து வேற ஏதாவது சஜஷன்ஸ் கொடுத்து ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும்னா இட் வில் பி சென்ட் டு த கமிட்டி அகைன் so again they will go for passing a bill so after all these changes a bill was passed in the year 2011 after these recommended changes and again a bill passed was in the year 2012 and in the bill வந்துட்டு லோக்சபால 2012 pass பண்ணாங்க then it was transferred to Rajya Sabha. Rajya Sabha did not make any changes so will not use the term changes will use the term amendments here okay the amendments are changes நாம வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் colloquial so it went to Rajya Sabha and it was said okay in the year 2013 and we received the president assent in this date. Okay, so this is what actually happening. அப்போ லோக்சபா போகும் ராஜ்யசபா போகும் ராஜ்யசபா போகும் லோக்சபா போகும் மாத்தி மாத்தி வந்து லாஸ்ட் கன்க்ளூஷனுக்கு வர வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க டெய்லி டெய்லி மீன்ஸ் வாட் எவ்ரி செஷன் everything is okay both the what both the house has said okay no it will go for president okay so this is actually the content going on here now please join with me so please check whether the first one is okay let me start from the beginning article 107 see check first one subject to the articles 107 and 120 with respect to money bills so these two articles are talking about money bills and other financial bills. Other bills can go either House of Parliament, Lok Sabha or Rajya Sabha. Money bill and finance bill, it has to go directly to the Lok Sabha. And subject to the provisions of 108 and 109, a bill shall not be deemed to have been passed unless it has agreed by both the houses, either without amendment or such amendments as agreed by both houses. Is it clear? Amendments ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா the amendments வந்து ரெண்டு ஹவுஸும் அக்ரி பண்ணிருக்கணும் that's what they mean. Then third one, a bill pending in parliament shall not lapse by reason of propagation of the houses. Propagation of see all the 365 days they will not work. Okay. Sometimes we call it as winter season, sometimes we call it as summer season. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? See, followed by monsoon season. See, the sessions of Lok Sabha divides its job into the sessions, namely the budget session, which begins from February to May, followed by the monsoon session. So, budget session now, February to May. Then monsoon season, it starts from the month of July to September. Okay, which is again followed by the winter season, November and December. They will not work for all the 365 days. So, we have this monsoon season, summer season, winter season. Okay, so the basically the work on model. So, if it has been propagated now, actually,
அது முடியிற ஸ்டேஜ் வந்துருக்கோம். இட்ஸ் நாட் லைக் டிசால்வ் சொல்ல மாட்டாங்க. லைக் டிஸ்கண்டினியூஸ் சொல்லுவாங்க. டிசால்வ்ங்கிற டேர்ம் யூஸ்வலா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். டிஸ்கண்டினியூஸ்ங்கிற டேர்ம் சொல்லுவாங்க. ஸோ July to September, they will not be working each and every day of July to September. So some in between the session will get interrupted. அதனால ஏற்கனவே பார்லிமெண்ட்ல பில் பாஸ் பண்ணது லாப்ஸ் ஆயிடுவானா இட் will not lapse. Okay, fourth point, a bill which is pending in the Council of States. Council of States are Rajya Sabha, which has not been passed by the House of States shall not lapse. Please try to understand fourth point. A bill is pending in the Council of States. Okay. It's not passed by the House of People. அப்படின்னா அது ரெண்டு ஹவுஸ்லயும் பெண்டிங் இருக்கு. இங்க பாஸும் ஆகல, இங்க பெண்டிங்கும் இருக்கு. அப்போ வந்து shall not lapse on the resolution of the House of People. So July to September season is over. So it stands dissolved. இல்லையா? நெக்ஸ்ட் இயர் ஓபன் ஆகும் நவம்பர். ஸோ அது வரைக்கும் டிசால்வ் ஆகிடும். அப்ப அந்த டைம்ல வந்து பில் பாஸ் பண்ணது வேலிடா இருக்குமானா அது வந்து பெண்டிங்ல இருக்கு, வேலிடா தான் இருக்கும், க்ளோஸ் ஆகாது. விச் மீன்ஸ் ஒரு யூ கோ ஃபார் பாசிங் a new bill. Let's go for the fifth point. A bill which is pending in the House of the People. Pending means what? They are not come for a conclusion. It's pending in the House of People and has been passed by the House of People. Okay. Or which has been passed by the House of People and is pending in the Council of States now shall be subject to the provision lapse in dissolution of the House of People. Please highlight. If anything is pending in the House of People, இல்லைன்னா House of People pass ஆயிட்டு it's pending in the Council of States. So in the basis, in case House of People is starting dissolved, yes, it's dissolves. அப்போ புதுசா செஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும்ல, அப்போ புதுசா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். See, what's the reason behind this? The session will continue only after 2 or 3 months. Many things will be changing after 2 or 3 months. அப்ப அதெல்லாம் நீங்க அடாப்ட் பண்ணணும்ல, பழைய விஷயத்தை பேசக்கூடாதுல்ல, தான் மீன் பண்ணலாம். Can you please go through for the 5 points? Article 108. Joint sitting of both the houses in certain cases. Sometimes we'll be waiting for Lok Sabha to meet. Sometimes we'll be waiting for Rajya Sabha to meet. Sometimes the bill will not be passed at all. See, the situation பார்த்த மாதிரி. இங்க மீட் பண்ணலாம், வெயிட் பண்ணுவாங்க, அவங்க மீட் பண்ணலாம், மீட்டே ஆகாது ரெண்டு செஷன்ஸ். அப்ப என்ன ஆகும்னா, President will get the power to call for a joint sitting. Joint sitting means what? Both the houses will join. Okay. Let me go word by word. If after a bill has been passed by one house, it can be any house, and transmitted to the other house. So one house has passed the bill and it is being passed to the other house. What happens is, any of the certain cases, see, certain cases, the bill is rejected by the other house. Either they have rejected or they are not rejecting, but they are not agreeing to all the amendments made by the bill. Which means what? What is the amendments made பண்ண வேண்டிய situation இருக்கு. Or more than 6 months have elapsed from the date of reception of the bill by the other house. For example, a bill is passed in the Lok Sabha. Okay. Then it has to go to Rajya Sabha. Am I right? When it goes to Rajya Sabha, first point, it's been rejected by Rajya Sabha. Rajya Sabha says, no, we will not accept it. If this is one case. Second, the houses has finally disagreed to the amendments made by the bill. They are making some amendments and Rajya Sabha is not okay with the amendments. Second. Third, லோக் சபா கிட்ட இருந்து வந்ததுல இருந்து 6 months ஆயிடுச்சு. அப்ப 6 months மேல ஆயிடுச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் half of a financial year or half of the academic year. So 6 months ஆயிடுச்சுன்னா it is becoming like old like. Then president, actually this line has to come below. Okay, the president may, unless the bill has elapsed by the reason of dissolution, probably it has dissolved or no issues. Without dissolution, there is no discontinuance now. He will send a notification, who the president will send a notification to the houses by message. If they are sitting, or by public notification if they are not sitting. Either in two modes. If they are going to join, sitting means what? Joint meeting. They will be sending a message. Okay. If they are not going to sit means they will be sending a public notification. And then summon agumana, their presence should be there. On what case? For the purpose of deliberating and voting on the bill. Deliberating, discussion and voting on it. Okay, so in the purpose, the president has the power. So the president is given the power. Provided if that is a money bill, this is not being covered under this case. This is 6 months, right? When you go for talking about the 6 months period, you should not consider
the adjournment for more than 4 consecutive days she will consider. See, sometimes வந்து என்ன ஆகும்னா ஏதாவது டிஸ்கஷன் போகும்போது அட்ஜர்ன் பண்ணிடுவாங்க. அட்ஜர்ன் பண்ணிட்டு 4 days 5 days கழிச்சு மீட் பண்ணலாம் சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அந்த 6 months. ஓகே. Then third, where the president has notified his intention of summoning the houses to meet in a joint sitting, neither house shall proceed further with the bill. Please highlight. President powers ஒன்று இருக்குல்ல, president meet நீங்க பண்ணக்கூடாது. But the president may at any time after the date of his notification, he may summon to meet in a joint setting specified and the houses shall be calling. Fourth, if for the joint sitting the two houses the bill as agreed to in joint sitting is passed by the majority of the total members now, then we consider this as passed. Okay. When we go for Lok Sabha alone, we'll go for the Lok Sabha majority. When we talk about Rajya Sabha alone, we'll talk about the Rajya Sabha's majority. If Lok Sabha and Rajya Sabha put together இருக்காங்க sittingல அப்ப ரெண்டு பேரோட மெஜாரிட்டியை பார்ப்பாங்க. அப்போ லோக் சபால கம்மியா இருக்காங்க, ராஜ்யசபால அதிகமா இருக்காங்க, ராஜ்யசபால கம்மியா இருக்காங்க, லோக்சபால அதிகமா இருக்காங்க, no issues. The whole majority will be considered. Provided at a sitting, if the bill has been passed by one house, has not been passed by the other house with amendments, and is returned to the house, no amendment shall be proposed. Please highlight box. Probably you will not get this as a data question. You are going to get us a full question only. See, a bill is passed by one house and the other house has not passed the bill with or without the amendments, with amendments, and they are returning to the house. They are not passing, but they are returning. Then no amendment shall be proposed to the bill other than those which are already made. ஏதோ ஒரு ரீசனால டிலே ஆயிருக்கும்ல அதை எடுத்துக்கலாம் பட் புதுசா மேக் பண்ற அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஓகே. செகண்ட், இஃப் த பில் ஹேஸ் சோ பாஸ்ட் அண்ட் ரிட்டர்ன், only those amendments which were carried out in this case will be carried out. Okay. And the decision of the person presiding to the amendments will be admissible. Fifth point, a joint sitting may be held under this article and a bill passed thereat, notwithstanding that the resolution of the House of People has intervened since the President notified his intention to summon. Once President வந்து powers இருக்கிறனால once notify பண்ணிட்டாரு summon ஆகணும்னா other things will not hold it. Okay. இல்ல House of People வந்து dissolve ஆயிடுச்சு, நாங்க திரும்ப மீட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது because it's a president power. President கூப்பிட்டாங்கன்னா நீங்க வந்தே ஆகணும். Okay, that's about this article. Can you please go through? So we are going for money bills now. So far we were discussing the general parlance, but still we were saying that money bill is excluded. Now we'll go for the special procedure in respect of money bills following from Article 105. The very first point says it shall not be introduced in the Council of States. Only in the Lok Sabha it can be introduced. Council of States introduced பண்ண முடியாது. Council of States is nothing but Rajya Sabha. After the money bill has been passed by the House of People, then what will be doing? They'll be transmitting to the Council of States for its recommendations. Please highlight. And the Council of States shall, within a period of 14 days from the receipt of its bill, they have to return to the House of People if they want to make any recommendations. Okay. So what is happening is first introduced in Lok Sabha. They will just go for everything in detail and they feel like this is okay now. They will be sending it to Rajya Sabha. ராஜ்யசபா வந்து என்ன பண்ணலாம்னா ஓகேன்னு சொல்லிடலாம். இன்கேஸ் ராஜ்யசபா ஓகே இல்ல they want to make some recommendations, within 14 days they can return to Lok Sabha with the recommendations done. So we are here. And the House of People may thereupon either accept or reject. It's completely in the control of Lok Sabha. So House of People may think, okay, accept பண்ணலாம், reject பண்ணலாம். Yes, they can do it. Okay. Third, if the House of People accepts any of the recommendation, the money bill shall be deemed to have been passed by both the houses. So recommendations amchangala Rajya Sabha. Recommendation amchadhu inga accept பண்ணிட்டாங்கன்னா is deemed to be passed and is accepted by the House of People. Fourth one, if it is not accepting any of the recommendations, அப்போ வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்றாங்க money bill passed தான். திரும்ப வந்து இது எங்களால பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்ப ராஜ்ய சபா அனுப்ப மாட்டாங்க. So once it has gone to Rajya Sabha, within the 14 days period, if they want to make any recommendation, it has to come back. If it is not coming back, then over. You cannot do anything. And it's coming back with recommendations, whether they can accept it or reject it. Accept it, the accept பண்ணதோட recommendations மாத்தி pass பண்ணிடுவாங்க. Reject பண்றாங்கன்னா அதை விட்டுட்டு pass பண்ணிடுவாங்க. Okay. And fifth one, if the money bill passed in the House of the People and transmitted to the Council of States for its recommendation is not returned within the set period of 14 days, yes, it should deem to be passed. So 14 days குள்ள நீங்க தரணும். 14 days மேல ஆயிடுச்சு வரலனா obviously it's passed. Okay. So just now think the Lok Sabha is in session. It is passing the bill to Rajya Sabha. Rajya Sabha session இல்ல அப்ப என்ன ஆகும்?
14 days இருக்காதுன்னா it will be passed. Okay. So இது கொஞ்சம் முடிஞ்சா நோட் பண்ணிக்கோங்க. It's quite important. Then is Article 111 acceptable by the President? So when a bill is passed by the Houses of Parliament, it shall be presented to the President, and the President shall declare either that he accepts or that he withholds. Yes, President also has the power. நம்ம சும்மா பார்த்துட்டு இருக்கோம் லோக்சபா போகும் ராஜ்யசபா பிரசிடென்ட் சைன் பண்ணிட்டு அப்படி இல்ல பிரசிடென்ட் வாண்ட்ஸ் டு ஹோல்ட் இட் நவ கேன் ஹோல்ட் இட் provided the president may as soon as possible after the presentation of bill to him for assent he has to return to the bill if it is not a money bill to the houses. Okay, with a message requesting that they will reconsider the bill of any specified provisions and whatever else they consider the desirability of introducing, why they have to recommend these things and all, everything will be done, and the House shall reconsider the bill, and if the bill is passed again by the Houses without amendment, the President shall not withhold the bill. Please highlight. ஒரு வாட்டி தான் ரிட்டர்ன் போகும். ரிட்டர்ன் போயிட்டு இது கன்சிடர் பண்ணா பெட்டரா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ரீகன்சிடர் பண்ணிட்டு ஒன்ஸ் பிரசிடென்ட் கிட்ட வந்துருச்சுன்னா பிரசிடென்ட் அது பிறகு சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. சேஞ்ச் பண்ண நினைச்சாலும் அது he cannot withhold. He has to accept it. Okay. After the assent of the President, now the Ministry of Law and Justice will publish in the official gazette towards the copies to all state governments for publication in the official gazette and get copies of the act in printed form for sale in the general public. So if you want to have a printed copy of Companies Act 2013, yes, you can go get it in the shop. Barat Mangla. Okay. So it will be made for available for the general public. Okay. So that's about Article 111. So that's about 1.6 legal methods including judicial alternative dispute resolution ADR process in India. Alternative dispute resolution. When there is a breach or you want to get any remedies, what you immediately do? We go to the court of law. Okay, court of law. என்ன போடுவோம்? Case போடுவோம். சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கேஸ் போட்டாலும் கோர்ட் என்ன? Ultimately, we have this alternative dispute resolution. When there is a dispute, see, there is an executive body, there is a legislative body. When there is a dispute, we have the judiciary body. So far, we were thinking that judiciary bodies means judges, court, high court, supreme court, but we have the alternate dispute resolution also. So we have arbitration, conciliation, mediation, and all. So there are so many ways that dispute can be resolved and grievances can be addressed. Probably when you talk about a lawful agreement, both the parties will be binding on that. The duties along follow, but I'm not going line by line. I want to go for these methods directly. We include arbitration, mediation, conciliation, negotiation, and this. Usually we go for these methods. In older times, the warfare to get it more civilized, many were going for this convention and dirty methods. So earlier it was totally different. Okay. So the most common form of judicial dispute is what we do. We file a case, proceedings, litigation. Okay. So litigation is initiated when one party files suit against another, and the outcomes will be decided by the impartial judges. Impartial judges means this person will be a common person. எனக்கு தெரிஞ்சவரா உங்களுக்கு தெரிஞ்சவரா இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. The independency maintain பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. Okay. And the verdict of the court, verdict means the decision make பண்றாங்களே what's this verdict, judgment in the terms of verdict of the court will be binding. And when sometimes a case seems to be an appealing case now, they have the right to appeal the judgment to the higher court. So higher court to appeal fine. Directly I'll go over here. So when we want to talk about the dispute resolution in an alternate way, we have so many methods and usually it has to be agreed by the parties. Please calculate it. கோர்ட் சொல்றது இல்ல நம்மளே அக்ரி பண்ணிட்டு போலாம். நான் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு லிட்டிகேஷனா ஃபைல் பண்ணிட்டு வரது இல்ல. So when we talk about this alternative dispute resolution term, it defines several different methods how you can resolve a dispute other than filing lawsuits and getting timely justice. So case laws எல்லாம் போச்சுன்னா it will go for some 10 years, 15 years, and why you want to spend so much? அதனால வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இது solve பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றாங்க. Okay. So there are some techniques, and this takes in case of civil cases, commercial cases, industrial cases, family dispute cases. So definitely you're not talking about the criminal cases. Crime has to be dealt in a different way. ஏன்னா அதோட எவிடன்ஸ் ஆக்ட் பார்க்கணும், எல்லாமே ஐபிசி பார்க்கணும், கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் கோட்ஸ் இட்ஸ் லென்த்தி வே. So we'll talk about section 89 of the civil procedure code. How can you solve the disputes outside the court? Okay, by arbitration, by conciliation, by judicial settlement, through low cadalan. Low cadalanna ஒரு டைம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த டைம்ல எல்லாரும் வந்து என்னென்ன கேசஸ் இருக்கோ அது எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க ஒரே நாள். லோ cadalan செஷன்ஸ் இருக்கு.
and mediation. So the mediator will be there. Arbitration, there will be one person called as the arbitrator. Okay. Conciliation, we have one person called as conciliator. And both these are falling under a particular act called as Arbitration and Conciliation Act. So இது வந்து outside the courtனால கோர்ட்டோட இன்டர்வென்ஷன் இருக்காதே தவிர பட் கோர்ட்ல என்னென்ன விஷயங்கள் எப்படியெல்லாம் நடக்குமோ டிட்டோ everything will be carried on over here also, but will not call that person as judge or magistrate, will call the person as arbitrator or conciliator. Okay. So when we talk about arbitrator or conciliator is like a friendly person, ஒரு independent person இருப்பாங்க. See, ஏதாவது சின்ன பிரச்சனை வருதா, நீ விட்டுதாயா சரிப்பட்டு போகும், எதுக்கு தேவை அந்த மாதிரி பேசினா conciliation. So this conciliator will not give the judgment. What he will do is he will make the other two parties to adjust. And whereas if we talk about arbitrator, நீ என்ன சொல்லு எவிடன்ஸ் கேட்கணும், நீ என்ன எவிடன்ஸ் சொல்லு, எதெல்லாம் நடந்தது சொல்லு, ஓகே இது இப்படியா இப்ப லா பண்ணி நீ இப்படிதான் காம்பன்சேஷன் தவிர்த்து டேமேஜஸ் தவிர்த்து எல்லாமே வந்து. மீடியேட்டர் வந்து என்ன தெரியுமா, சம்டைம்ஸ் ரெண்டு பார்ட்டிஸ் ஃபைட்ல இருக்காங்க, ரெண்டு பார்ட்டிஸ் பேசிக்க மாட்டாங்க. நீ என்ன சொல்ற, ஓ இப்படியா, நான் போய் அந்த சொல்றேன், நீ என்ன அவன் எப்படி சொன்னான், ஓகே நான் அப்படி போய் சொல்றேன். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன், நீங்க ரெண்டு பேரும் டேரக்டா மீட் பண்ண மாட்டீங்களா, உங்களுக்கு பதிலா நானும் அவங்களுக்கு பதிலா நான் போய் சொல்றேன். This is what happening in mediation. So mediator அவ்வளவுதான். So பெருசா ஒன்றும் எஃபர்ட்ஸ் மாதிரி அங்க இருக்காது. But arbitration is somewhat close to a judge. Once an arbitrator has given a sentence or given a statement, now we cannot say no, it's equal to the judge who has given. So அவருக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஜட்ஜாவே பார்ப்பாங்க. So once அவர் சைன் பண்ணிட்டாருன்னா ஜட்ஜே சைன் பண்ணி கொடுத்த மாதிரி இருக்கும். So that's இந்த அளவுக்கு பவர் இருக்கும். When a dispute has been referred either for arbitration or conciliation, all the provisions of this act will be referred and the proceedings for the arbitration will consider as will go on. இதே ஆர்பிட்ரேட்டர் கிட்ட போயிட்டு வந்துச்சுன்னா will use the term called as not verdict or judgment, will use called as award. Conciliation போச்சுன்னா will use the term called as settlement. Okay. When we talk about lok adalat, so lok adalat is where the cases, all the disputes will be closed in one single case or single day. And judicial settlement for suitable, actually on the court sometimes கோர்ட்டுக்கு போன பிறகு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஸ்டிடியூஷன் வந்து ரெஃபர் பண்ணி நீங்க அவங்க கிட்ட போய் ரெஃபர் பண்ணிட்டு பிளேஸ் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க. Usually that will be called as lok adalat. You can go directly to the lok adalat, or sometimes you go file the litigation. It seems like a lengthy case is going on, இல்லனா வந்து due to the timeliness of the justice, you have to refer to the next level. Now they will go for referring the institution. They na judge refer பண்ணிடுவாங்க, lok adalat போங்கன்னு சொல்லிட்டு. Actually institution சொல்லுவாங்க, institution lok adalat தான். And mediation, the court shall effect a compromise. என்ன அதெல்லாம் போய் சண்டை போட்டு ஒரு காம்ப்ரமைஸ் இருப்பாங்க, ஒரு ஆளை வந்து ரெடி பண்ணி தரேன் முடிஞ்சது. Okay. So this will be all followed from the code of civil procedure law. And probably when you go for filing a litigation, filing a case, you have to file the case along with the fee. What fee file பண்ற மாதிரி. Okay. அது வந்து யூசுவலா என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா it will be refunded. Okay. So we go for arbitration. It's a technique for resolving the disputes outside the court, where the parties to dispute will refer to one or more arbitrators. There need not be one arbitrator, there can be two, there can be three, usually odd numbers இருக்கும். ஏன்னா majority தெரியணும்ல, திரும்ப அதுல arbitrators சண்டை வரக்கூடாது இல்ல. And once they have imposed a decision means it will be legally binding. Please highlight. It's a resolution technique, it will be legally binding for both the sides and it is enforceable. But you cannot exactly say this is following the judicial proceeding or any other kind. It can be voluntary or it can be mandatory also. And it can be also referred by the courts also. Sometimes court என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, you go for the arbitrators சொல்லிட்டு அவங்களும் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கும் சான்சஸ். Advantages, yes, time consumption is less, more faster. Probably they will give an award called as arbitrable law and it's non-public. Sometimes in the court law, இதெல்லாம் போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், it will be made as public. எல்லாருமே யார் வேணாலும் பார்க்கலாம். Okay. But this is a case where you can make it confidential. இந்த மாதிரி ஆர்பிட்ரேஷன் போயிருக்கிறது வருமே தவிர எல்லா டீடைல்ஸும் வரணும்னு அவசியம். It can be made confidential. It's highly technical. Arbitrators எல்லாருமே இருக்க முடியாது because இது கிட்டத்தட்ட ஜட்ஜ் கொடுத்த மாதிரி அதனால டிகிரி ஆஃப் எக்ஸ்பர்டைஸ் நாலேஜ் இருக்கணும் லால. Okay. Then Arbitration and Conciliation Act gives a detailed provision, so you do not worry. Please make a note of the section number 7. You may highlight the section number 7. Arbitration agreement ஒன்று enter ஆகணும். Probably நீங்க ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் ஆகுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். Probably the partners ஒரு clause என்டர் ஆவாங்க. அந்த கிளாஸுக்கு பேர் வந்து ஆர்பிட்ரேஷன் கிளாஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் ஆகும்போது இன்கேஸ் ஃபியூச்சர்ல ப்ராப்ளம் ஆச்சுன்னா வீல் ரெஃபர் அண்ட் ஆர்பிட்ரேட்டர் சொன்னா ஆர்பிட்ரேஷன் கிளாஸ். ப்ராபப்ளி ப்ராப்ளம் வந்த பிறகு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது வந்து நம்ம கோர்ட்டுக்கு கொண்டு போக வேண்டாம், ஆர்பிட்ரேட்டர்ஸை வச்சு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் சொன்னா ஆர்பிட்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட் இல்லாம அது வேலிட் ஆகாது. பிகாஸ் ஃபாஸ்ட் ரெமெடி ஃபார் யூ இன் த கேஸ் ஆஃப் பிரீச் இஸ் கோ டு தி கோர்ட் ஆஃப் லா.
அவுட் சைட் த கோர்ட் வரும்போது தான் ஆர்பிட்ரேஷன் எல்லாம் வருது. அதனால நீங்க கோர்ட்டுக்கு போகாம நம்மளே இங்க பண்ணிக்கலாம். வேவிங் ஆஃப் த லீகல் ரைட்ஸ் வந்து உங்க ரைட்ஸ் இருக்கு. யூ கேனாட் ஹேவ் த யூ கேனாட் கெட் த ரைட்ஸ் டு வேவ் யூர் ரைட்ஸ். ஓகே. சோ ஆர்பிட்ரேஷன் கிளாஸ் போகணும், இல்லைன்னா ஆர்பிட்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட்ல என்டர் ஆகலாம். சோ என்னென்ன ரீசன்ஸ் என்னென்ன அதெல்லாமே பண்ணிட்டு நீங்க என்டர் ஆகுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, தட்ஸ் கான்ட்ராக்சுவல். அண்ட் இது வந்து ஆர்பிட்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட் குள்ள இருக்கிற கிளாஸ் இல்ல, தனியா கான்ட்ராக்ட்ல இருக்கிற கிளாஸ் மேபி நோட் பண்ணிக்கலாம். ப்ராப்ளி இஃப் யூ ரீட் திஸ் லைன் யூ ஃபீல் லைக் இட்ஸ் தேர் ஆஸ் அ கிளாஸ். இல்ல கான்ட்ராக்ட்ல என்டர் ஆகும்போது கிளாஸ்ல என்டர் ஆகிக்கலாம். இப்போ பார்ட்னர்ஷிப்ல என்டர் ஆகும்போது கிளாஸ்ல என்டர் ஆகிக்கலாம். இல்லைன்னா செப்பரேட் அக்ரிமெண்டா வச்சுக்கலாம். செப்பரேட் அக்ரிமெண்ட் தான் ஆர்பிட்ரேஷன் அக்ரிமெண்ட். Okay, it should be in writing and it should be documented by the parties. Probably what are the exchange of letters, telex, telegrams, everything has to be taken to the record. என்ன அதெல்லாம் evidence ஆ மாறும். Okay, நீங்க ஆன்லைன்ல பேமெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, ஒரு ரெக்கார்ட் இருக்கு, whatever it is, everything has to be taken. And what is the existence of the agreement, what is the claim, what is the defense and exchange of statements, அதெல்லாமே consider பண்ணுவாங்க. And it will be taken as an arbitration clause also, as we discussed. Section 8, power to refer parties to agreement when there is an arbitration agreement. Is arbitration agreement போயாச்சுன்னா directly you can refer the party to arbitrator. You do not go to the court of law. ஏன்னா agreement தான் இருக்கு. Agreement தான் it's equally valid. So you do not go to the court of law. நீங்க வந்து என்ன judgment வேணுமோ பார்த்துக்கலாம். I'm not going line by line. Okay, this is enough for this. I'll go for number of arbitrators. This may be helpful for the exam. They are free to determine. It can be any number of arbitrators. Usually என்ன பண்ணுவாங்கன்னா one party will appoint one arbitrator on behalf of himself. இப்போ நம்ம ரெண்டு பேருக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர் ஃபைனலைஸ் பண்ணிப்பேன், நீங்க ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர் ஃபைனலைஸ் பண்ணிப்பீங்க. யூஸ்வலா ஈவனா இருக்கக்கூடாது. அதனால இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்ரேட்டரும் சேர்ந்து இன்னொரு ஆர்பிட்ரேட்டர் ஃபைனலைஸ் பண்ணுவோம். அவங்க 3 பேர் 5 பேர் ஒருத்தர் இருக்கலாம். நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஒரு காமன், ஏன்னா எல்லாமே காஸ்ட் தானே. நீங்க ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர், என் சார்பா ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர், எனக்கு எத்தனை பேர், அதனால எல்லாமே காஸ்ட். யூஸ்வலா ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர் ஷேரிங் ஆஃப் ஃபீஸ் போயிடும். இல்லைன்னா வந்து எந்த சைட்ல வந்து டேமேஜஸ் வருதோ அவங்க பே பண்ற மாதிரி வச்சுப்பாங்க. ஸோ யூஸ்வலா ஷேரிங் ஆஃப் ஃபீஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் யாருக்கு வந்து ஃபேவரபிளா வருதோ அந்த பேசிக்லி. So, failing to determine how many arbitrators, the arbitral tribunal shall consist of only one arbitrator, sole arbitrator. இந்த பெஞ்ச் ஃபார்ம் ஆகுதுல்ல, இந்த இதுக்கு பேர் என்ன சொல்றோம்னா ஆர்பிட்ரல் ட்ரிபியூனல் சொல்றோம். ஓகே. Appointment of arbiters is please highlight without duty. A person of any nationality can be an arbitrator. So அதனால நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நீங்க இந்தியன் ஆர்பிட்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் பணம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சிங்கப்பூர் ஆர்பிட்ரேட்டர்ஸ் எல்லாம் மூவ் பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, highlight. Okay, so you have to go for an agreement. So what you are going to do? So failing agreement. So what you are going to do? So failing any agreement in the arbitration with 3 arbitrators, each party will appoint one arbitrator and the 2 appointed arbitration will appoint the third arbitrator. இது நம்ம பார்த்துட்டோம். If the appointment procedure is failed or any reasons தான் execute பண்ண முடியலன்னா, if a party is failing to appoint within 30 days from the party or the 2 arbitrators are failing to agree, probably they have to go for requesting for arbitrator. அப்போ கூட நீங்க கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டாம், ஏன்னா arbitration agreement இருக்கு. Failure to appoint the arbitrator, you go ask the Supreme Court or the High Court or related civil court போயிட்டு எங்களுக்கு arbitrator கொடுங்கன்னு கேட்கலாம். And sometimes you might not be having knowledge of appointing an arbitrator. எல்லா arbitrators they may not be willing. அப்போ கோர்ட்டோட இதுல வரலாம். So this can have a look. So the appointment procedure has to go agreed upon the parties. These are normal. I'm not going line by line. I'm focusing only the data type question. Okay, the either only objective type question. I'm gonna focus on இதெல்லாமே okay. இதெல்லாம் நீங்க skip பண்ணிடலாம். Yeah, I want to highlight this one. When it goes for arbitration, it's final. Okay, you cannot go for appealing. Including letters, patent, appeal, எதுவுமே வராது. பாருங்க இவ்வளவு ஹைலைட்டட் இல்ல. நீங்க எங்கேயாவது ஹை கோர்ட்டுக்கு போறீங்கனாலும் ஒரு சில கேசஸ் அப்பீல் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகலாம். இது சுத்தமா போக முடியும். அப்பதான் க்ளோஸ்ட். Conciliation is an alternate dispute resolution where you'll be using a conciliator. அங்கேயும் இங்கேயும் சேம் தான். Okay, only differences அங்க இருக்கிற மாதிரி ஹைலைட் இங்க வராது. Probably conciliator எல்லாம் அங்க என்ன பண்றாங்க, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் லெட்டர்ஸ், டெலிகிராம் எல்லாமே நோட் பண்றாங்களே, அதெல்லாமே நோட் பண்ணிட்டு இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா இவர் ஒரு ஜட்மெண்ட் மாதிரி கொடுப்பாரு. அது உங்களுக்கு பிடிக்கல, எனக்கு பிடிக்கலன்னா பிரச்சனையே இல்லை, கோடு போயிடலாம். அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். I'm not going to go line by line. So இதோ நீங்க பாத்துக்கலாம். எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பாருங்க. அகைன் ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர், 2 ஆர்பிட்ரேட்டர், 3வது ஆர்பிட்ரேட்டர், அதே மாதிரி கன்சிலேட்டர் வருவாங்க. ஒரு கன்சிலேட்டர், இன்னொரு கன்சிலேட்டர், 3வது கன்சிலேட்டர். டிட்டோ த சேம். ஒன்லி திங் அங்க வந்து அவார்ட் சொல்லுவோம், இங்க செட்டில்மெண்ட் சொல்லுவோம். அவங்க வந்து சைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா வேற அப்பீலே இல்ல. இங்க வந்து நீங்க சொன்னாலும் நாங்க ஒத்துக்க மாட்டோம் சொல்லிட்டு போலாம். ஓகே. Mediation is actually it's voluntary and relatively informal purpose.
ப்ராப்ளி ஒரு பார்ட்டி சென்ட்ரிக் அப்ரோச் இருக்கும். ஒரு நியூட்ரல் தேர்ட் பார்ட்டியை வச்சுட்டு இந்த நெகோசியேஷன் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி உனக்கு எவ்வளவு வேணுங்கிற உனக்கு நீங்க சேவ் பண்ணிடுங்க. இது வந்து மேக்ஸிமம் பெக்குலியர் கேஸ் தான் வரும். பெக்குலியர்னா என்னது? இந்த அமௌண்ட் ரிலேட்டடா இருக்கு இல்லையா அந்த கேசஸ் தான் வரும். Okay, that's about peculiar cases. The mediator will act only as facilitator in helping the parties. He will make no decision or awards. He will each side meet with an experienced neutral mediator and the session will begin with each other. Okay, probably meet பண்ணி பேசுவாங்க. வேற ஒன்றும் இல்ல. Local adalats have been established by the government to settle disputes and other things and all. Probably I can take the help of the internet. Local adalats ரீசெண்டா எப்ப நடந்திருக்குன்னு பார்ப்போம். National Local Adara 2025 இப்பதான் நடந்திருக்கு. Will be held on 14th September. பிசினஸ் ரிலேட்டட் கேஸ் சின்ன சின்ன இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல அவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப நாள் எல்லாம் இது பண்ண வேண்டாம், ரொம்ப டிராக் பண்ண வேண்டாம். அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த கேஸ் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்துடும். அதெல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு லோக்கல் அடாலர் கேட்பாங்க. திருச்சி கோர்ட்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்ல லோக்கல் அடாலர் வச்சாங்க. ஒரே நாள் 30,000 கேஸ் க்ளோஸ் பண்ணும். திருச்சி கேஸ் மட்டுமே. அப்போ திருச்சினா இந்த சுத்தி இருக்கிற ஊர்லாம் திருச்சிக்கு தானே வரும் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்னா. ஸோ திருச்சி கேஸ் மட்டுமே வந்து லைக் 30,000 கேசஸ் ஒரே நாள்ல க்ளோஸ் பண்ணாங்க. மெனி வேர் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா ஜஸ்ட் திங்க் பண்ணி பாருங்களேன், அவங்க வேலை இருந்தா விட்டுட்டு வரணும். சம்மன் ஆகணும்னு சொல்லிட்டாங்க, எப்பயாவது வந்து கேஸ் போகுதுன்னு சொல்றாங்கன்னா கட்டாயமா நீங்க வந்து இன் பர்சன்ல வரணும். எல்லா அட்வொகேட்ஸை வச்சு நீங்க மூவ் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு ஈஸி ஆயிடும்ல. ஸோ மெனி வேர் ஹாப்பி. ஒரு சில பேர் வந்து லைக் 10% ஆஃப் த பீப்புள் வந்து கொஞ்சம் புலம்புனாங்க. என்ன ஒரு ரெகுலர் கேஸா போய் தான் எங்களுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா காம்பன்சேஷன் வந்திருக்கும் அப்படின்னாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து எக்கச்சக்கமா செலவு பண்றோம், எக்கச்சக்கமா டைம் வேஸ்ட் ஆகுது, மென்டல் ப்ரெஷர் எதுக்காக அவ்வளவு சொல்லிட்டு இதை க்ளோசிங் இதெல்லாமே நடந்தது. பாருங்களேன், கீ அஜெண்டா ஃபார் செப்டம்பர் 2025 கேஸ் ப்ரீ லிட்டிகேஷன் கேசஸ் லைக் பேங்க் லோன்ஸ், இன்சூரன்ஸ் டிஸ்பியூட்ஸ், இதெல்லாம் சிவில் கேசஸ், யூட்டிலிட்டி பில்ஸ், டிராபிக் செல்லான்ஸ் எல்லாம் ஒரு நாள் ஃபுல்லா க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஓகே. Pending court cases related to civil dispute, check bouncing matters, matrimonial issues, labor disputes இதெல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணாங்க. அண்ட் காம்பவுண்டபிள் கிரிமினல் கேசஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம். ஓகே. ஸ்மார்ட் டிக்கெட் லோன்ஸ் எல்லாம் இஷ்யூ பண்ணிருப்பாங்களா, அதெல்லாம் வந்துச்சு. ஸோ ஆக்சுவலி இது என்ன நடக்கும்னா அந்த டைம்ல வந்து the court will be engaged with completely with judges. ஸோ ஜட்ஜஸ் வந்து அதுக்குன்னு அப்பாயிண்ட் பண்ணி நான் சொன்ன இந்த 30,000 கேஸ் நம்ம ஒரு ஒரு ஜட்ஜா இருந்திருப்பாரு அப்போ. லைக் ரிமெம்பர் 70 or 80 ஜட்ஜஸ் கிட்ட இருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டேல மட்டும். ஸோ டக்கு 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 டக்குன்னு க்ளோஸ் பண்ணாங்க. அப்ப ஆளுங்களையும் கூப்பிட மாட்டாங்க, இன் பிரசன்ஸே இருக்க மாட்டாங்க. 30,000 கேஸ் தான் மினிமம் ஒரு கேஸுக்கு 2 பேரு. அப்ப எத்தனை பேர் இருப்பாங்க? 60,000 பீப்புளா மீட் பண்ணிருப்பாங்க ஒரு நாள்ல. சான்ஸே இல்ல. சம்டைம்ஸ் ஒன் ஆர் 2 டேஸ் இட் வில் கோ ஃபார். ஒரே நாள்லாம் நடக்காது. சம்டைம்ஸ் 1 or 2 டேஸ் இட் வில் கோ ஃபார். மேக்ஸிமம் 1 டே தான். ஓகே ஃபைன். So let me take over. Uh, See, there is another way which we can use this one. So it is a judicial institution. Can please highlight this word judicial institution and a dispute settlement agency developed by the people themselves for social justice based on settlement or compromise. Two, systematic legislations. So it accepts even cases pending in the regular courts within the jurisdiction, and we follow this section number from civil procedure CPC section 89 follow one. And apart from that, we take the use of Legal Services Authorities Act. So 1987. No use. So that's about 1.